இந்த நேரத்துல வந்து எல்லோருக்கும் ஒரு கவலை என்னவென்றால் இந்த நேரத்துல வாட் டு எக்ஸ்பெக்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க நான் இதற்கு வந்து ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறேன். நோ க்ளூம், நோ டூம், நோ பூம். இப்போ நோ க்ளூம் ஏன்னாக்க யாருக்கும் அவ்வளவு அந்த பிரச்சனை என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னாக்க 2 மாசம் எல்லா கம்பெனிக்கும் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க போட்ட முதலீடை வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The capital from promoters, cash reserves for 2 months which most successful companies have. இதை வந்து வச்சுட்டு எல்லாம் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க. பல பேருக்கு 30%, 50%, 70% அப்படின்னு கொடுக்க போறாங்க. இப்ப க்ளூம் இல்லாம இருக்கிறது கொஞ்சம் க்ளூம் வரும். So no gloom is till the end of April. A little bit of gloom and concern will come towards the closing stages of this lockdown. இதுல என்னன்னா பிசினஸ் சைக்கிளே கம்ப்ளீட்டா நின்று போயிடுச்சு. இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா there is no running cycle. ஒரு குட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வித்து அவங்க அதை பயன்படுத்தி அவங்க போயிட்டு திருப்பி கேஷ் வருது, அது கம்ப்ளீட்டா இன்டரப்ட் ஆகி நின்று போயிடுச்சு. இப்போ நோ கேஷ் இஸ் ஆல்சோ கமிங் டைரக்ட்லி டு த புவர். எல்லோரும் அவங்க கிராமத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க. சில பேர் எங்க இருக்கிறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதும் கஷ்டம். ஏன்னா வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன்ல இருக்கிறாங்க. இந்த பிபிஎல் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு 500 ரூபாய் வந்துட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து. 500 ரூபாய் ஜாஸ்தி இல்லை. ஏன்னா இந்த ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய ஆர்குமெண்ட் நடந்தது. பிளானிங் கமிஷன் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி லைன் 32 rupees per day அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த 500 பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வே பிலோ தட் ஃபிகர் ஆஃப் 32 ஆல்சோ ஆன் அ broken down basis. So it is fair to say that this is not sufficient for sustenance. டெய்லி வேலை பண்றதுக்கு, டெய்லி பழிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு அது பத்தாது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are 2 people who can stimulate the economy. 2 ஏஜென்சி இருக்கு. ஒன்னு அரசாங்கம், ஒன்னு ரிசர்வ் பேங்க். ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னர் 2 முறை வந்து அவர் என்ன சில அறிவிக்கைகள் விட்டு இருக்கிறார்கள். அது என்பிஎஃப்சிக்கு பர்டிகுலர்லி. என்பிஎஃப்சி சர்வைவல் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்தியா. ஏன்னாக்க தி லாஸ்ட் மைல், நீங்க வந்து ஒரு கார் வாங்குறீங்க, ஒரு வீடு வாங்குறீங்கன்னா வந்து இல்லைன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறீங்க, ஒரு எனி கேபிட்டல் ஐட்டம்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்னா the first person you go to is the NBFC. NBFC வந்து ஜாஸ்தி கேள்வி கேட்காம உடனே மறுநாள் அன்னைக்கே செக் கொடுத்துடலாம். மோட்டார் சைக்கிள் வாங்குறீங்களோ, கார் வாங்குறீங்களோ, பேங்க்குக்கு போனா ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. பேங்க்ஸ் ஆல்சோ கிவ் ஃபார் ஆட்டோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல்ஸ், பேங்க்ஸ் ஆல்சோ கிவ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் கன்சியூமர் குட்ஸ், பட் இட் டேக்ஸ் a little bit of time. But somehow அந்த கார் செல்லர் இல்லைன்னா அந்த மோட்டார் சைக்கிள் செல்லர் கன்வின்சஸ் யூ டு கோ டு an NBFC. அண்ட் நீங்க மார்னிங் அப்ளை பண்ணா ஈவினிங் வந்து அவங்க வந்து ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் வருவான், செக் பண்ணுவான், எல்லாம் நல்லா இருக்கு சார், கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லுவான். மறுநாள் அன்னைக்கு you will get a call at 11 o'clock saying that your application is cleared. 4 o'clock in the evening your bike is with you. So this is the fastest way of injecting liquidity into the system, that is the NBFC. That mechanism has also come to a stress now. So banksல ப்ராப்ளம் என்னன்னா இப்போ வந்து banks are not lending. Now when you have to resume business, there are 2 things that needs to be addressed. One is the banks have to do what they need to do. The NBFCs have to do what they need to do. Government has to do what it needs to do. Let us start with banks. Reserve Bank of India repo rate குறைச்சிட்டாங்க. அதாவது பேங்க் வந்து நீங்களும் நானும் வந்து டெபாசிட் கொடுக்குறோம் பேங்க். அந்த பேங்க் வந்து கமர்ஷியல் லெண்டிங் பண்ணாம சில சமயம் என்ன பண்றாங்க, குட் அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை தே பார்க் இட் இன் தி ரிசர்வ் பேங்க் அண்ட் earn interest. அந்த வட்டியை குறைச்சிட்டாங்க. Reserve Bank is paying less to the bank in very simple terms. So what happens? Banks for existence will now have to lend to you and to me and to industry for their own existence, for their own survival, as you say. So when that happens, banks, we have noticed in the last 5 to 6 years, have been risk averse. கேட்காத கேள்வி கேட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்த முடியுமோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு இட்ஸ் a general perception. So when banks come to lend, this time when the business cycle picks up, hopefully during what I say as no doom period, when the business cycle picks up and all of us get back to work, அப்போ என்னன்னாக்க பேங்க்ஸ் பணம் கொடுக்கறது, லெண்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியமாயிடும். அந்த நேரத்துல அவங்க வந்து they can't be asking for fresh collaterals. ஏன்னா எல்லா கொலாட்டரலும் கொடுத்து அவங்க ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கிறாங்க. Finishing stock is another doubtful thing. So banks must clearly say
that we will lend you on the basis of existing collaterals, past performance and the balance sheet. Illana in the business cycle pick up பண்றது கஷ்டம். Reserve Bank has done what it needs to do. No other time I have seen Reserve Bank function so proactively. Ivlo quick and ivlo repeated never before Reserve Bank has acted, and Reserve Bank has done what it needs to. They are not the retailer. That is why you have a bank. That's why you have a regulator, which is the Reserve Bank. They have told the retailer what they have to do. Now, when banks lend the money, that is the critical thing. They have to do what they have to do. Reserve Bank, in very simple terms, I have done what I can do. Now, it's told the banks, you go and do what you need to do. That is going to be the crux of survival. See, and the second thing is, what can government do? Banks have to lend on a basis of performance, past performance and a likely performance, and banks have to be cannot be risk averse anymore. Konja risk taking ability irundha bank edutha risk edutha we are going to come back to normal quickly. The ability and the desire of the bank to take risk will hasten the quality of recovery. இன்னைக்கு நீங்க எவ்வளவு மாசத்துல நம்ம ரெக்கவர் ஆகும்னு கேட்டாக்க nobody has a correct answer. You can give one figure, I can give one figure. நீங்க ரைட்டா இருக்கலாம், நீங்க தப்பா இருக்கலாம், நான் ரைட்டா இருக்கலாம், நான் தப்பா இருக்கலாம். Nobody has a right answer. இது ஒரு மெடிக்கலி இன்டியூஸ்டு கோமாலேருந்து ஒரு நல்ல பாயிண்ட் காரில் போட்டு படுக்க வச்சு ஒரு குளோரோஃபார்ம் கொடுத்து அவனை படுக்க வச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 3-4 மாசம் கழிச்சு எழுப்பி விட்டு நாலுலேருந்து எல்லாம் செய்யனாக்க how the body will perform you cannot predict. This is almost similar to that. This is a medically induced coma, and the country and the world, if it's only one country we can predict. The first time it's a global stop. It's like there is no way you can predict who will come out of it, who will not come out of it. இதுல பல பேர் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுல இந்தியால the fastest to fail can be the MSME sector. The big ones will find ways of survival. நீங்க கேட்கலாம் எந்த செக்டர் சுருக்க வரும், எந்த செக்டர் வரும், but in India's interest the first sector that must come up must be agriculture, and I'll come to it later. There is another opportunity India has. இப்போ பூரா உலகமும் ஒரு வெறுப்புல இருக்காங்க சைனா பேர்ல. அது we need not go into that. So there are various policies that government has to do from a policy, review some policies from which government only can do and make things easy for a quick revival. Government can do multiple things. Government can, US la enna pannirukanga $6 trillion கொடுத்திருக்காங்க. 6 trillion is a lot of money, and everybody is getting a paycheck in his account every week. If you are a couple, you get twice that amount that you get. So every household is being taken care of with a direct cash transfer. America செய்ய முடியும் because it's a reserve currency of the world. அவன் நோட்டை print பண்ணா the rest of the world will buy. He has an advantage. We don't have that advantage. So நீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா what they have to necessarily do is either government should put more money into the pocket directly. அதுக்கு government of India பணம் கிடையாது. The other way a government can do to stimulate the economy is government must earn less. Government தன்னோட income குறைச்சாக்க automatically there is greater money in the market. So what they have to do is, one way government can reduce their income is by reducing tax collection. The other way government can do to increase its revenue is to bring a few more items under GST. சிலது கம்பல்சரியா பண்ணணும் to increase revenues, சிலது கம்பல்சரியா பண்ணணும் to save the industry itself. An example for saving the industry, ATF, air transportation fuel. அதை நீங்க ஜிஎஸ்டில கொண்டு வரலன்னா 100% the aviation industry in the country will collapse and they become liable for hostile takeover by overseas airlines. That has to be done. Second, across the board GST குறைச்சு ஆகணும், 28ல இருந்து கீழே கொண்டு வரணும். ஆனா சில sin items அப்படின்பாங்க, liquor, cigarettes, அது மாதிரி இருக்கு, some luxury items, அதெல்லாம் 28க்கு போகலாம், மற்றதெல்லாம் கண்டிப்பா குறைச்சே ஆகணும். இன்னொரு sector which will now be used more and more with the increased use of technology, the telecom sector. இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் Zoomல பேசுறோம்னா we are using the bandwidth provided by some operator. Indiaல is the lowest in the world. Amongst the world, India is telecom charges are the lowest. USல நீங்க ஒரு சிம் வாங்கினீங்கன்னாக்க your monthly cost will be about $15 per $15. இந்தியால $1 கூட ஆறுது இல்ல.
virtually free. அதுவும் நம்ம வந்து அந்த மிஸ்டு கால் பிசினஸ் ஒன்று இருக்கு, விச் இஸ் ஒன்லி பெக்யூலியர் டு இந்தியா. நோபடி எல்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் யூசஸ் தட் மெத்தட் டு கம்யூனிகேட். நீ அந்த பக்கம் போய் இது டெல்லியில இறங்கினோன்னு ஒரு மிஸ்டு கால் கொடு, then I know you landed. This technology we have mastered so completely. You are communicating with each other for free in India. This is not there anywhere in the thing. So government has to revisit its entire taxation structure. நீங்க எடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த EPF, PF அதெல்லாம் இருக்கு. Now government has to forego collection of all that so that it puts more money into the people's hands in the short run. See, some of these things have to be time defined. 1 year I will not do it, 2 years I will not do it. Then it has to become status quo ante. Provident fund collect பண்ணக்கூடாது, ESI collect பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் give money into the people's hands so that consumption will go up. நீங்க இது see, you can get the supply back in about 4-5 months. There also you may have a problem because the migrant labor எல்லாம் போயிட்டாங்க, அவங்க எப்போ வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, சில பேர் வராமையே இருக்கலாம். The entire labor cycle will change, and which also means you may have to increasingly use local labor for productive purposes. Again you will have a problem. சில பேர்லாம் வந்து நான் இந்த ஜாப் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்பாங்க. So, but there are also situations where poverty drives people to do jobs much below their educational qualification. So, you will have a lot of mismatch and contradictions happening going forward. So, telecom has to be revisited. You'll have to give more money to the operators. So, you'll have to collect more, but collect less elsewhere. அதே போல கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சைனா மேல நிறைய பேருக்கு கோவம் இருக்கு. பல பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நாங்க வெளில வந்துடுறோம், சைனா விட்டு ப்ரொடக்ஷன் இன்வைட் பண்ண மாட்டோம், வெளில வரும். ஹவு டு யூ அட்ராக்ட் தெம்? திஸ் ஒன்லி கவர்மெண்ட் கேன். அவங்களுக்கு வந்து அந்த SEZ பாலிசின்னு ஒன்று இருக்கு. SEZ பாலிசி ஹேஸ் டு பி ரீவிசிட்டட் கம்ப்ளீட்லி and make it attractive for many of them to come and set up factories and facilities near the coastline so that they can use the vast coastline and use it to export and re-export. So the theme going forward for India to succeed, to come out of the doom, is, in my opinion, the most important thing to attempt. Make it attractive for overseas manufacturers to come to India under the scheme. Assemble in India should be the factor that will drive India out of the doom. Now, what are the things that you have to do to attract them? ஒரு பிசினஸ் எப்படி காம்படிட்டிவ், குளோபலி இன்டர்கனெக்டட் வேர்ல்ட்ல எப்படி காம்படிட்டிவா இருக்குன்னா, காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட், காஸ்ட் ஆஃப் பவர், காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் லேபர், இந்த 4ம் கம்மியா இருக்கணும். ஸோ தீஸ் 4 factors will have to be stressed upon. அதுக்கு வந்து land, India must give near the coastline so that people have a private access. They have their own jetty, they build a private port, they have an SEC along the coastline and export. Even power must be sold to them at differential rate. But today, நீங்க பாத்தீங்கன்னா renewable energy prices are coming down. It must be given to them on an assured basis. You must give them a plug and play option for them to export. So I think, if you see it, we need to look at a situation where local employment must gain importance, exports must get the due attention, government taxes must come down, and government spend can't be very high given the compulsions of the government. But the most important thing is the ability and the quickness with which banks reach their liquidity and inject it into the existing factories and existing production units is the most important thing. If these are attended to immediately, some of the measures that subsequently needed to be taken in the other sectors will have to follow with equal keenness, equal aggression, and equal speed.